Deixa eu ver aqui. Eu devo estar online. Devo estar online. Então, vamos continuar o Final Fantasy. Continuar o... Como o Gorila diria, o Devil May Cry. Continuar o Devil May Cry. Devil May Cryzinho pra... Porra, o jogo... Meu irmão, tá aí uma desvantagem dos jogos modernos. Essas porra carrega tão rápido que não dá tempo nem do cara dar uma mordiscada aqui na comida. Don't go making me throw you back in there now, eh? Eu vou me esforçar, cara. O jogo carrega tão rápido que não dá tempo nem do cara mordiscar alguma coisa. Are you alright now, Clive? You're not gonna go mad again, are you? Eu vou tentar não, Goetz. And what do you want? If you're gonna buy some, be quick about it. Eu já tô com a espada melhor aqui, né? Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. E aí, Cid? Finally crawled out of the crypt, eh? You look like it. Although I thank you for doing us the courtesy of covering up. Don't. Ah, still have a bit of fight left in you? Then listen. I've arranged a meeting with Gav. In case you've forgotten, you're the one he's been putting his nose to work for. For nothing. Just listen. While you've been relaxing in your cell, Gav's been busy sniffing out your dominance. And according to his last report, he's picked up the scent. Gav's gone to a fair bit of trouble for you. The least you can do is hear the poor bugger out. He's going to meet us at the King's Fall. Pack your stuff. We'll leave as soon as you're ready. Ok, temos quests ou não? Temos alguma quest pra fazer? Clive, wasn't it? I heard you got locked up. Ah, don't look so down. Happens to the best of us. Well, us who are halfway interesting anyhow. Clive, wasn't it? I heard you got locked up. É um Moogle ali? Don't look so down. Happens to the best of... Eat your food while it's hot and see that none goes to waste. Follow those 2 simple rules and you will always be welcome at the Fat Chocobo. Certo, e esse Moogle ali na cozinha? You look like someone shat in your shoes. Well, whatever's wrong with you, keep your chin up, eh? It stops you drowning. It's nice to see the hideaway finally coming alive. Wasn't so long ago us old hands were ratting about the place like peas in a bucket. What's this? Thirdsies? You greedy. Here, you. Newcomer. Why don't you join me for a drink, hmm? I'd been cast out and left for dead when Sid found me. There's not a... Oi, tchau, boa jogatina. Valeu, Alcan, boa noite. Pode mais música de fundo do esconderijo. Ok. E a Gil, hein? A Gil ainda não se recuperou, não? Agora que eu me lembrei. A Gil tá na enfermaria desde o começo do jogo. The girl you came with is still sleeping. Don't disturb her, please.
Tá, calma, já Gil ainda tá dormindo. The girl you came with is still sleeping. Don't disturb her, please. Então tá. Não tem nenhuma side quest não aqui, não? Odin and Bahamut had at it by all accounts. Not by Belinus Tor. Gods. It's a wonder we didn't feel it here. Doguito. Make it quick. Not saying Fordian, do you? Eu fico na dúvida se vale a pena eu gastar esses itens de reforço pra aumentar em itens que eu, pelo visto, eu posso... Pera aí, isso aqui é reforçar. Ok, tem reforçar e tem criar, eu sou muito burro. Criar e reforçar. Campos diferentes para coisas diferentes. Anything else? Por enquanto não, Blackthorn. Pelo visto não tem nenhuma side quest, então vamos embora. Vamos embora. Pra queda real. Vamos para a queda real. Oh, droga. Not so long ago, this here was a thriving trade route. Then the Blight came. The people left. And just like that, it was deserted. Making it the perfect little shortcut. Gab's waiting for us up ahead. Come on. Still feeling sorry for yourself? Don't. Please. Think about it, Clive. The rumours all point to... That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gab. But we both know that... No buts about it. Somos eu e você, Torgal. Somos eu e você. Você, eu e você, cachorrito. After it. Tem um troféuzinho. This is stupid. I'm the dominant of fire. We sent Gav on a wild goose chase. Oh, droga. Give them all you've got, boy.
your distance, boy. Give them all you've got, boy. Don't let them get away. É, agora que eu sei que eu posso usar o Torgal, no caso, para levantar os inimigos, é muito mais fácil a minha vida. Minha vida tá muito mais fácil agora. Tem que lembrar do poder da garuda também, né? De trocar. What now? Olá. Get him, boy. My wounds, boy. It's over. GG's, Minotauro. Se bem que eu tomei bastante porrada dele, né? Ainda tô apanhando feio. Another perfect little shortcut, Sid. Straight to a nest of bloodthirsty beasts. O cabo desconectou? What? Foi só no PlayStation, né? O computador tá conectado ainda na internet. A transmissão ainda tá rolando. Can't be much further now. Peraí, que porcaria é essa com o cabo de rede aí do PlayStation? Pode ser meu pai mexendo em alguma coisa no roteador. Mas tudo bem, não estou jogando online. Get him, boy. Flames.
Tudo certinho, Torgal? Sai desse joguinho de boy band que eu tô devendo uma comédia. Que é isso, cara? Que é isso, Bruno Cross? Eu tava jogando ontem, cara, mas... a Street 6, mas o servidor fez o favor de desconectar. Ai, drogas que veio, juro. Get him, boy. That's enough. Keep your distance, boy. GG's. Pois é, Bruno. Meu irmão, eu tava falando isso com a galera ontem aqui na transmissão. Um dos planos para o fim do ano é comprar uma estante de madeira aqui, porque essa daqui não tá tancando os mangás, não. Pra começo de história, ela tá lotada, né? Começa daí, ela tá lotada já. E eu preciso de uma maior e mais resistente pra poder aguentar os mangás. Devil Final Cry Fantasy tá mais pra Devil May Cry, o nome do protagonista aqui. E salve, Rafael. Pronto, ele tem esse lado de lance imersivo, né? Eu nunca joguei No Man's Sky, mas ele tem um lance de mesmo que você que tem que sair atrás das coisas pra fazer as coisas. E sim, Rafael, eu esqueci de comentar ontem, cara. Mas eu vi o post lá que você mandou do carinha da Apple, cara. Pô, cara, você pegou A com um cara chamado Juvenal, o jumento do não sei o que, o nick do cara, pô. Aquele cara ali é claramente um troll, pô. Claramente um troll, aquele cara dali. Não, cara, é Juvenal, o jumento do não sei alguma coisa ali. Não dá pra levar a sério aquele indivíduo, não, pô. Podia colocar cantonês, então. Eu tô pensando em colocar, tipo, umas pequenas estantes aqui na parede, né? Começar a avançar pras paredes, já que a estante aqui não tá dando conta. Ah, é o meu informante. Você tem um teleporte, Clive. Use-o. Cadê o seu teleporte da Fênix aí? Who goes there? This one's a deserter. Take his head. Out of my way. You made your choice. It's over. Don't let them get away.
Oh, lanceiro. Teleporte não tem CGI. Ah, é literalmente um dragão. There he is! Don't let him escape! Kill the deserter! O City bloqueou a passagem deles. Clive, what's the situation? Mas tem o jump cancel. Tem o jump cancel, Bruno. What? The Imperials are on his tail. We have to get to him before they do. Understood. Tem jump cancel, cara. Eu posso pular em cima dos inimigos aqui. I'm here to even the odds. Any objections? I'll take the dragon. Take the dragoon. Keep your distance. Die, you bastard! Sorry, lad. Don't know how much help I'm gonna be here. Alright. One down, one to go. Don't let them get away. Not this time. Ah! Bastards try. But what goes up must come down. Bloody time waster. Come on, let's finish him off. GG's. Que merda os dragões serem vilões. Mas, tipo... Esse jogo... Eu entendo a ideia, mas... Ele é quase... Ele pode ser chamado de RPG de ação por muito pouco. Os elementos de RPG dele são muito poucos. E eu também gosto dos dragões, cara. Por alguma razão, os dragões aqui são do lado do... Por alguma razão não, né? Ele faz sentido eles serem do lado do Império. É uma pena o Clive só ter espada e magia mesmo. Pois é, eis a questão. A questão é essa daí mesmo, Rafael. A questão é essa. Vamos atrás do Gav. Se ele estiver vivo ainda.
Só o Clive que não lembra de usar os poderes dele nas cenas, né? Nas cenas o Clive tem que sair correndo e usar a espada. Cadê o Gav? Ah, ele tá vivo ainda. Give me your hand. Você tem o poder mágico do vento, Clive. Clive, você tem o poder mágico do vento. Eu literalmente uso pra puxar os inimigos. Puxa o cara. Help me. Help me, Clive. I've got you. O Clive literalmente tem um poder mágico de puxar os inimigos com um poder de vento, né? Mas na hora da cena ninguém lembra. Tem um abraço da garuda, que é justamente uma habilidade pra puxar os inimigos pra perto dele. Ele não pode usar pra puxar os aliados também, não. Se eu não tivesse comprado o poder, é o poder básico da garuda, cara. É o poder básico que vem com a garuda. É a habilidade básica dela. É a habilidade básica da garuda. Clive doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. Well, that's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant of fire, all right. He can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death. That you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not. Sid, Don't thank me. Thank Gav. Gav tímido. Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. Até na Idade Média, homens não sabiam lidar com elogios. No birds returning this year. The Deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two. Back to where it all began. He must be stopped.
Você já sabe quem é esse daí, né, Rafael? Tá muito na cara, né? Colocou o nome dele ali como Margrace, mas você tá ligado quem é esse daí, né? Você não se tocou de quem é, cara? Você não se tocou de quem é? Deixa eu ver se atualizou algum aqui. Pois é, exatamente. Exatamente, agora... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pausar isso aqui, que eu quero botar meus pensamentos em ordem aqui. Quando você considera que o Joshua era o dominante da Fênix, e quando você para pra pensar em Fênix, você pensa em renascer e tal, você imagina que não é tão impossível dele ter sobrevivido, né? Dele ter acabado sobrevivendo com o poder da Fênix. Até aí, tudo bem. Meu problema é o seguinte. Como o Clive viu a versão adulta do Joshua no passado? Como ele apareceu no passado para o Clive? Tá ligado? Como ele apareceu no passado? Eis a questão. Ele apareceu... criar um paradoxo de tempo. Como ele apareceu no passado? Imagino que alguma putaria mágica, né? Mas vamos ver o andar do jogo. Great gouts of fire he was, like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! Your friend. She's awake. Ah, Gil acordou. Aquela estrela vermelha tem alguma coisa a ver com isso? Vamos ver, né? Eu esqueci de procurar se tinha alguma coisa na... Go to her, you fool. Nos registros, nos logs. Vá pra ela, seu tolo. Foi você que quase a matou, mas tudo bem. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So? All in good time. Let's make ourselves scarce. Jill. Isn't the Moogle funny? Let's get this fixed before someone... Vamos lá, Gil. Você tem muito pra explicar. Os dois têm muito pra explicar um pro outro, eu acho, né? It's true then. It really is you. It is. Clive! You're alive. So are you. I still can't believe it. Salve, guitarrista. Acabou de passar dessa parte. Eu não tô nem progredindo rápido. É porque eu joguei 7 horas seguidas, né? No domingo. Eu joguei 7 horas de uma vez. Aí deixa eu... I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke, and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield, or
see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened, Clive? What happened at Phoenix Gate? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night... The hooded man, he spoke to me. What did he say? Francis. We have found you. What did he mean? Clive, we should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened. And so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, All right. You'll be needing a change of clothes, then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. I should be ready too. We've a long journey ahead of us. Tá curtindo? A única crítica é a linearidade. Pronto, então. Ele parece ser baseado em missões, né? Tanto é que tem um modo... Eu não fiz ainda, mas ele tem um modo arcade das missões que você já passou, né? Então ele parece ser mission-based. Sobre o Final Fantasy XV, o 15 é open world, mas convenhamos, né? É um open world que você não tem muita coisa pra fazer, salvo alguns locais. Salvo alguns locais, você não tem muita coisa pra fazer nele. Boa parte do mundo é bem vazio. Os cenários, o visual é da hora, tá ligado? Mas o mundo em si é bem vazio. Tem alguns lugares muito abertos e tem boa parte do resto é bem vazio. Vale a pena jogar o 15? É difícil de dizer, Rafael. Eu acho que com as melhorias da edição real vale, mas o 15 tem um problema muito grave na história dele, que o jogo espera que você tenha assistido um anime, assistido um filme antes dele. Antes de começar a jogar a porra do jogo. Pra você entender o contexto do relacionamento de certos personagens ali. Aí isso daí pra mim é uma falha fatal na história. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de habilidades, né? Sobre a linearidade, eu acho que o 13 provavelmente é pior que isso aqui, Rafael. Porque o 13 era também de canto a canto, você não tinha muito o que fazer. Só que esse jogo aqui, pelo que eu entendi, tem as side quests durante o jogo, ao contrário do 13 que só tem as side quests no final. Mas vamos ver, né? Isso aqui ainda é todo no começo do jogo. Ciclone Escarlate, isso dá o que aprimorado? Pode ser atribuído a qualquer icon. Chamas ascendentes, ataque tórrido, chamas do renascer, explosão áurea.
Eu tô com a impressão de que eu posso segurar o bagulho e comprar essas... Laceração. Lança uma garra que agarra o inimigo, puxa direção ao Clive. Maestria aumenta o alcance da garra. Maestria aumenta a distância do impulso. Então isso parece The Witcher 2. Mais ou menos. Eu vou segurar. Eu não tô achando que eu tô precisando de mais distância nas coisas e eu tô curioso com essas habilidades caras aqui. I thought I told you to make yourself scarce. Your friend needs to get dressed. Tá bom, Tarja. Tô indo. Eu tô indo, Tarja. Aí, enfim, o que eu fico coçando a cabeça às vezes é o seguinte. Tá acontecendo bastante coisa nesse jogo, mas eu acho que como só tem o Clive... Só tem o Clive e os outros personagens só dão suporte, né? Não... Sei lá. Parece afetar menos pessoas do que realmente tá afetando a história. É difícil de explicar. Eu acho que... Pronto, eu vou comparar com o meu Final Fantasy favorito, que é o meu jogo favorito também, o Final Fantasy VI. Eu acho que com o quê? Eu tô com 7 horas de jogo? Com 7 horas no Final Fantasy VI, eu acho que tinha acontecido muito mais coisa no mundo como um todo, no geral, do que o que aconteceu até agora nesse jogo. E eu acho que a culpa disso é porque teve um time skip enorme. Teve 13 anos de time skip aí que a gente não vê o que o Clive fez nesse tempo. A gente tem que acreditar que ele viveu como escravo submisso do Império para esperar uma chance de conseguir ir atrás do homem que ele acreditava ser o segundo Icon do Fogo. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have 3 meals for 3 industrious souls. What say you? I'd be happy to help. Marvelous. The 3 individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway. Essas sides The entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. Vamos entregar comida aos outros. É bom essas side quests começarem a dar uma melhorada em breve, viu? Porque eu tô coçando a cabeça aqui já. Something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running off to the fat chocobo behind their backs. They must keep you busy. There's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. E boa, dona guardiã do Chocobo, sem nome. E aí, senhor carcereiro? Aqui sua comida. Back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Kenneth sent me. He thought you might be hungry. He wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared.
Guard duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? Ok, cara, eu vou tentar não ser preso novamente. Vou tentar não acabar preso. Oh, what I wouldn't give for some wild mickleberries. Can I help you? Kenneth sent me. Clive, um entregador de comida. Ah, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physicker's immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. De nada, camarada. I think that's everyone. I better let Kenneth know. Could really do with a proper place to train. We're looking at half a dozen, maybe more. Isso é um Moogle? Olá? They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. Ok, os Moogles são tipo... São tipo droids do Star Wars, que falam uma língua doida que pouca gente entende. So it would seem. That sounds painful. Eu imagino que o Clive consegue entender por causa dos poderes de dominante dele. Clive cansou de matar dominante e foi trabalhar com Uber Eats, pelo visto sim. We just don't have enough teams to follow every lead. No, not even if... Ei, cara, eu fiz as entregas. All done? Wonderful. Here. Fiz a sua quest de MMO aqui. Quest básica de MMO. Nível 1, entregue a comida para os cidadãos da cidade. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. É muitas entregas de comida pela frente, né? Esperando ainda. Tem muita comida para ser entregue ainda. Guileóptero. Pode ser trocado por Gil. E aí, dona? Vovó Sharon. To say farewell. We're leaving. Good decision. Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? We both know you don't come here for conversation. Lâmina de Gaia. You'll not find a better price than that. Faixa dourada. It'd better all be here. Correntes de batalha. You're rubbing me blind, you know. O alento do vento.
Contra-ataque de mestre. Diminui o tempo de recarga do contra-ataque de mestre em 2,7 segundos. Só que é caro, não tem nem como comprar. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Off you go, then. And best of luck. Valeu, Caron. I should probably say thank you to Gav, too. Well? What do you want? Lâmina de Gaia mais um. Imperial, Belicita, Juba de Minotauro. Por gentileza, fortalece aqui rapidão. Should last you a good while. Pode colocar mais 2. Not best work, but it'll do. Faixa dourada mais um. Se bem que a diferença é irrisória no aumento. Deixa eu manter meus materiais aí. Fine. I'm sure I'll be calling on your help again if you've a mind to lend it. A carpenter's work is never done around here. E narigudo. So your mind's made up, is it? We'll be leaving for Rosaria as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. Yeah. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. Me parece meio vacilo, 2 dominantes. Se bem que o Cid tava andando com o Clive também, né? Então tanto faz. Mas 2 dominantes andando juntos por aí não parece muito... Estrategicamente não parece uma boa ideia, não. Ué, ficou faltando uma side quest aqui ainda? Tem alguma side aqui? Ah, pior que tinha. Na horta. Vamos resolver as coisas primeiro, né? Vamos resolver as side quests primeiro. Come on, Clive. Let's go to Phoenix Gate. I need to know what really happened that night. A gente faz, Gil. A gente vai. Se segura aí, rapidinho. Se segura rapidinho, Gil. You! Newcomer! I need help. What's the matter? It's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. Certo, nós vamos, cara. Marvelous. Vamos procurar sua assistente. You'll be rewarded for your time, of course.
Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Vamos procurar a mina perdida. Sim, peraí. Chamas ascendentes. Vamos melhorar o impulso, né? Eu posso remover depois se eu quiser os pontos, né? Então, por que não? Melhora aí o impulso. Colinas de Orabellin. A Gil vem junto? Ou ela só acompanha na missão principal? Ah não, ela veio também. Vamos embora, Gil. Someone's in trouble. It's over. Herança do Vale, presa afiada, isso é tudo material. Você tá vivo, minha filha? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Irada, Marcele. Vamos fazer o seu trabalho por você agora. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich, and fragrant?
Clive, o catador de terra. Catador de solo. That should be enough. I better get it back to the hideaway. Ah, tem pessoas aqui. Eu posso simplesmente sair do mapa? Ou não? Posso sim. Viajar ao obelisco. Os loads pelo menos são rápidos. O que é ótimo. O que é ótimo. Ops, pra cá. Esconderijo primeiro. Vamos entregar a missão. Olha que eu ainda digo que o Final Fantasy XV não é pra todo mundo, guitarrista. Depende muito do gosto da pessoa, eu creio. Mas é um jogo decente, pelo menos. Eu não joguei ele depois que teve a versão Royal, que disseram que melhorou bastante as coisas. Yes, she's standing right there. Not the girl. The soil. Did you bring it? Yes. Here. Toma aí, cara. Teu solo de vinhedo. When Martel came home empty-handed, I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there... Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much. Passou altas horas enrolado no corredor andando de carro. Pois é, o mundo do Final Fantasy XV é bonitão, mas é muito vazio também. I wish I could offer you some fruit too. Vai pro street, quero pontos. Vai precisar farmar outra pessoa, Diego. We'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. Vai precisar farmar outra pessoa. Pelo menos hoje. Now, my research can continue. Can really do with a proper place to train. Pronto, vamos embora agora avançar essa bicha daí. E peraí, deixa eu mudar a música, né? Eu mudei a música uma vez e eu pensei que ia mudar de volta, mas... ficou só essa musiquinha tocando aqui. Som do silêncio. Ok, o som do silêncio é literalmente silêncio, né? Então... vamos deixar a música do lugar mesmo. Por um momento eu pensei que ia tocar música licenciada aqui, mas não foi o caso. Pronto, vamos embora. 3 juntos. Voltar pra Rosária. Antes de eu ir, né? Deixa eu pegar uma bebida aqui rapidão. Aguentem aí um pouquinho. Deixa eu só pegar uma bebida.
Pronto, vamos continuar. Vamos continuar. Os três juntos, viajando com a Gil. Rosaria. It's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Bran did keep a close watch on each other in the Imperial Army. You get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. But mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Thanks to you. Eles não chegaram a discutir o lance de dominante, não. Eu ainda não sei como a Gil virou dominante. Ela simplesmente despertou os poderes dela do nada? Por pura coincidência, a Gil também acabou sendo a dominante? That inn at the top of the hill must be Martha's Rest. Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Não, a Gil disse que os poderes dela despertaram e os caras... Branded soldier, sworn to protect my noble mistress. Diz que a Gil despertou os poderes delas e os caras forçaram ela às custas de massacrar as outras mulheres. Agora eu não entendo porque ela simplesmente não tocou o foda-se. Ela literalmente tem o poder da Shiva dentro dela. Por que ela não usou isso pra fugir, pra escapar com a galera ou coisa do tipo? Eis a minha pergunta. This won't be easy. Don't let them get away. Close though. Get him, boy. Not this time. Boa, Torgal.
Aí, enfim, eu tenho muitas perguntas ainda, né? Mas vamos ver se o jogo me dá as respostas. Tô lá. That's enough. Gil, você sequer tá lutando, Gil? Eu mal tô vendo essa mulher fazer alguma coisa. O jogo tá passando meio mal nessa... Peraí, eu quero testar uma coisa. Vamos testar uma coisa. 32, 32, 32. Isso é a magia de vento. Magia de fogo. Eu tinha reparado já, mas eu testei só pra confirmar. Pelo visto, não tem diferença elemental aí nas coisas. Ou pelo menos, se tem, não é tão prevalente. Eu ataquei uma planta. Esse bicho aí, né? Uma planta que eu imaginaria que seria fraco a fogo, mas o dano da magia é o mesmo da magia de fogo. Então, eu acho que não tem questão de fraqueza elemental, não. Enfim. They never finished building the bridge then. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. E aí, camarada? Essa carroça virada é sua? Stop and give me an hand. Here, you couldn't give me an hand, could you? Typical. A bloody bearer. And just when I thought my luck had changed. Still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. As funny late as it was. I've got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. Já que estou aqui, cara. Fine. That's the spirit. All right. Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way. Eu entendo que os marcados são vistos como escravos e tal, mas eu acho que escravos ainda não devem ser de uso público ou coisa do tipo, não, né? Mas vai saber a cultura desse mundo. Joguinho chato, conversa demais e ação fraca. Tipo, a ação não é nem fraca, mas é fácil. A ação não é fraca, é fácil, é diferente.
Eu não acho que a ação é fraca, mas que o jogo tá fácil até agora, ele tá. São inimigos isso daí? Acho que não, né? Próximo Final Fantasy vai ser point and click. Sabe o que eu tô achando ruim mesmo, João Paulo? É a falta de elementos de RPG. Os elementos de RPG estão muito poucos, são muito reduzidos em comparação com o que normalmente tem. You the stable master? I was asked to deliver this to you. A falta de elementos de RPG é que estão me incomodando um pouco. Not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Huh. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with him, if I know him. Gizal greens? Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Não é nem a questão de distribuição de ponto, mas, tipo, você tem muito pouca customização até agora, pelo menos. É muito pouco que você pode realmente customizar no Clive. A arma dele é sempre a espada, você sempre vai jogar com ele. A magia é sempre a mesma. Se eu mudar pra vento aqui, é a mesma magia. É a mesma coisa isso daqui. Até a carregada é a mesma coisa. Só muda visualmente. A magia não tem diferença de dano elemental. Até agora não teve nenhum status. Pronto, João Paulo, você que jogou mais longe do que eu. Não é nada de spoilers, mas tem status nesse jogo? Coisa como envenenado, paralisia, esse tipo de coisa tem nesse jogo? Ah, claro, fala sério, você não pode passar essa aguinha aí não, cara. Pode teleportar, não? Não tem, né? Pronto. É isso que eu tô dizendo. É uma falta muito estranha de elementos de RPG, na minha opinião. É uma falta estranha de elementos de RPG. Ó, por exemplo, tem um inimigo que é uma planta, esse inimigo aí. Eu vou dar um ataque de fogo. Cadê? Aqui. Pronto, a planta. Ataque de fogo, 32 de dano. Ataque de vento, 32 de dano. Ataque carregado de vento, 513 de dano. Ataque carregado de fogo, 513 de dano. Não tem diferença de dano. Você imaginaria que um ataque de fogo... Você imaginaria que um ataque de fogo causaria mais dano, né, numa planta. Não tem status, basicamente. Não tem status, não tem diferença elemental. Isso me parece muito esquisito num Final Fantasy. É muito esquisito mesmo.
Muito, muito esquisito. Podiam ter... acho que a impressão que passa é a seguinte. Os caras queriam criar uma coisa nova, só que não estavam confiantes se ia... Se por si mesmo iria vender ou não. Aí, ao invés de fazer tipo um jogo, uma franquia, alguma coisa nova, eles botaram o nome de Final Fantasy e ficou por isso mesmo. Eu sei que não foi o caso, né? Eu sei que esse jogo foi desenvolvido desde o começo para ser Final Fantasy XVI. Mas é muito estranho. É isso que o meu ponto é esse. É que é muito estranho. Muito estranho. Not this time. Podia ter subido por ali? Repouso da Marta. I don't care what your orders are, Brandon. You keep that sword in its sheath. I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? Any goods to Eastpool, leave them in the pile. We'll take them over when the bridge is back up. And when's that gonna be? It was good, honest work building the aqueduct. When we had proper leaders. E aí, Dona Marta? Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an Imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rosaria. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said he might be able to help us. Follow me. Nada suspeito, Dona Marta. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. Right. Isso é a ponte desabada? We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job, and he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time.
The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. Pois é, Rafael. A ponte não parece segura para uma carroça, mas para duas pessoas parece mais do que perfeitamente segura aquilo dali. Parece mais que firme. Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you, and that he's wanted at the bridge to Eastpool. Tá certo. To the marshes, then. Let's find that ladder. Qual é a ponte pra começar essa história, hein? Essa é a ponte? Essa aqui é a ponte? Pera aí. Here's the gate. And that must be the ladder. Posso simplesmente pular daqui? Cadê? Eu quero ver a ponte quebrada com meus próprios olhos. Ah, não. Não é aqui, não. Não é aqui, não. É pra cá, né? É pra esse local aqui, pra o... Pra o portão da Fênix. Posso simplesmente pular? Não. O jogo não gosta disso, não. O jogo não gosta que eu seja intrépido demais, não. Não quer que eu seja muito intrépido. Cadê? Eu quero ver a bendita ponte só pro desencargo. The bridge will be fixed when it's fixed, right? Essa não? Como? Como alguém vai conseguir passar por esse local aqui? Claramente impossível de atravessar essa ponte. Duas pessoas, eu e a Gil, detentores de poderes mágicos divinos. Claramente impossível. Claramente impossível. Claramente impossível. Se vai colocar um obstáculo, coloca algo mais convincente, pelo menos, né? Esse aí foi paia. Esse foi paia. When he goes to Eastpool, leave him in the park. I don't care what your orders are, Brandon. Tá bom, cara, você já disse isso. What was that? O que você acha, Gil? Under the bridge. Come on. There he is. Hold on, we're coming! Stay down! E aí, camarada? Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. I
I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. Vai lá, Bernard. Quando chegar lá é bom estar pronta já a ponte. É bom a ponte já estar pronta quando chegar lá. A ponte intransponível desse jeito aí. Intransponível essa ponte. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. Sabe uma coisa que eu tô achando estranha? Pra uma mina que passou 13 anos sendo escravizada e abusada como a Jill, ela tá muito bem ajustada, eu tô achando. Pelo menos até onde eu entendi, ela passou, né? 13 anos sendo escravizada e abusada. Que eu acho que isso implica coisas muito ruins acontecendo com ela. E ela se ajustou imediatamente já, depois de ter sido resgatada. Mas tudo bem, né? Acho que o jogo não quer que eu pense muito a fundo nessas coisas, não. Eu acho. Dica para preparar grisalhos. Nunca os coma cruz, porque suas folhas amargas farão você conhecer intimamente o banheiro de cima a baixo. Evite cozinhá-los na panela, pois o cheiro ruim deles grudará no metal e você terá que jogar um utensílio no lixo depois. Jamais coloque-os na panela para fazer ensopados ou os vapores acabarão excitando e atraindo chocobos próximos. Se você for forçado a consumi-los, deve misturá-lo com 9 medidas de medrã, 6 medidas de raspas de limão ou 3 medidas de gengibre e mergulhados em hidromel por 7 noites para reduzir o mau cheiro. Tá certo? E aí, dona Marta? Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted. Obrigado, dona Marta. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of Imperial Gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Time was they used to dole out crystals like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, Thea!
Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, aye. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Jesus Christ. With now. So no harm done, eh? Mum, you weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. Unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favour and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it. And we'll see it at an abbey? Glademond Abbey, on the shore of Sorrowwise Bay. The abbot there is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. It was good, honest work building that. Eu ainda acho meio inacreditável, né, que os portadores sejam vistos como a casta mais baixa aqui na civilização aqui da galera. You're aiming that at the fish there, son. Keep them nice and fresh. Come and have a look, don't be Fresh shy. cuts, fresh cuts. Get your fresh cuts here. I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way, did we? No. Stay down. That's enough. Careful, all you've got, Baía da Angústia, bom lugar pra passar as férias. É Baía da Boa Angústia ainda por cima, né? Da Boa Angústia, se eu não tô enganado. Como é que eu chego lá? É, por aqui mesmo, ok. Atravessar a pontezinha. Esses chocobos selvagens aqui. São inimigos? É, os coitados dos chocobos são inimigos aqui, meu amigo. Tem misericórdia pra ninguém, não. É, mas não é pra aqui, não. Pelo outro lado. Até os coitados do chocobo não recebem misericórdia, não. It's over.
Legal é que no caso da Jill, ela tá usando magia à torta e à direita, a galera tá vendo e ninguém liga, né? É o quê? Só pelo fato dela não ter uma marca? What darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. Stay down! It's Eita, Janderson, eu só vi agora a tua mensagem, cara. Eu só vi agora a sua mensagem, Janderson. Eu não sei nem se você tá aí ainda assistindo. Perdão. Good day to you. Se você estiver, perdão a demora de responder. Mas eu vi também rumores de que o Final Fantasy IX não vai ser um remake de ação. Vai manter a estrutura do jogo mesmo. Se for assim, ótimo. We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. Se esse remake do Final Fantasy IX for mantendo a estrutura base do jogo, for só uma melhoria gráfica ou coisa do tipo, por mim, ótimo. Please, Father. Something for the pain. I'll beg you. The light, it fades. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Pois é, ele tem mais, é muito mais ação do que RPG. Os elementos de RPG desse jogo aqui até agora são muito mínimos. She entrusted them to me. São muito mínimos. That I might ease their suffering. To the extent that I can. For the time they have left. O que aconteceu com eles? Estão morrendo por... Curse has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that. But we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again, and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. Pois é, Janderson, pois é. Deixa eu terminar essa cena aí, deixa eu terminar a cena. Eu quero evitar de falar durante as cenas, pra poder prestar atenção. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace.
When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should. Aí, Janderson, esse negócio dos elementos, eu tô coçando a cabeça até agora com isso, cara. Porque eu imaginava que o quê? Ah, não, no começo a gente só começa com magia de fogo, né? Então por isso não tem inimigo com fraqueza nem resistência para não ficar muito fácil nem muito difícil, né? Mas aí o cara ganha magia de vento e os inimigos continuam a mesma coisa. O dano da magia é o mesmo. Até os efeitos, até a magia em si é a mesma coisa. A magia é a mesma. Cadê? Se o jogo deixou... Pronto. Magia de fogo. Magia de vento. Mudou a cor da magia, mas é a mesma merda. É a mesma coisa. Magia de vento carregada. Magia de fogo carregada. Tá ligado? É estranho demais. Eu imaginaria, né, pelo menos, que fosse ter mais diversidade aí no que as magias fazem. Mas tirando esses ataques aqui, né, os ataques especiais, não tem diferença nenhuma de um elemento pro outro. A única coisa que diferencia uma coisa da outra é o ataque do bola, o ataque especial do bola e o ataque especial que o cara tem à disposição. Deixa eu botar essa magia aqui. Eu posso destravar esse negócio aqui? Contra-ataque de mestre. Então, cara, o negócio é que a ideia dos elementos é justamente para você ter uma estratégia a mais no combate, né? Você tem que levar mais coisas em consideração do que somente atacar o inimigo. Isso aqui é para rebater magia? Me parece muito situacional, né? Rebater magia, isso daqui é pra esquivar de ataque, né? Aí, enfim. Eu vi certas críticas a esse jogo aqui sobre essas questões e eu tô vendo por quê. Eu tô vendo o porquê das críticas. Não foi sem razão, não. Você não ataca não, Shogo? Vocês não atacaram da outra vez? Agora vocês são do bem? Esse Final Fantasy cada um portador de GF, basicamente, um portador nesse mundo significa que é uma pessoa, é um ser humano que tem o que parece ser essencialmente uma encarnação de um deus dentro dele. Aí os impérios e reinos parecem usar os portadores de cada reino, né, como se fosse tipo basicamente uma arma de destruição em massa, né? São entidades tão poderosas que podem decidir facilmente o rumo de certas batalhas. E se o seu reino não tiver um desses caras aí, você tá lascado. Fresh cut. Where do you get these turnips? From over Amber way, are they? That's right. E aí, camarada? How do? Nada que preste. That all, is it?
Aí pela lenda do jogo aqui, que eu vi parcialmente, parecem existir 8 desses dominantes, né? Ou pelo menos 8 dessas entidades divinas que podem encarnar nos humanos. Só que tem um mistério, porque surgiram dois desses do fogo, né? Normalmente deveria existir somente a Fênix, mas o Clive aqui, ele conseguiu se transformar em um outro dominante do fogo, que é do Ifrit. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Eu ainda acho muito estranho. Deixa eu terminar aí. Terminei, Martha. Other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. Chocobo adormecido. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Eu não tenho nada a reclamar do gráfico não, Janderson. Eu acho que o Final Fantasy VII consegue ser mais focado porque o ambiente dele é só em Midgar, né? Esse jogo aqui tem mais chão pra cobrir, por assim dizer. Oh, não é que o Cid veio? Cid? Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl, back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true.
Sid. I'm no saviour. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate? Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We best head back then. Sid vai morrer de câncer desse jeito. Falou, Sidolfos. Eu imagino que aquela mesma aflição que afeta os portadores deva afetar os dominantes, talvez? Pelo menos pareceu similar, né? Pareceu a mesma coisa. Ele tá... O braço dele, aos poucos, tá petrificando. Se ele abusar muito do poder dele, também acontece aquela praga. Agora, eu ainda não consigo entender como os portadores que têm poderes mágicos inerentes simplesmente não se rebelaram. É muito estranho de imaginar que pessoas que têm poderes mágicos inerentes iam ficar submissas assim, sabendo que o que espera elas é aquele destino ali de morrer usado feito uma ferramenta e jogado na sarjeta. Mas enfim, né? E aí, camarada? Qual missão você tem pra mim? Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? It's not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here. If you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Claro. Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease.
Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Sei não, eu tô achando essa cultura muito estranha. Os caras tratam os escravos ao mesmo tempo como... Enxergam os caras ao mesmo tempo como essenciais para poder utilizar os poderes mágicos dele e como se fossem altamente incompetentes ao mesmo tempo. E aí, cara, você tem outra missão? Barrow works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Give me a hand. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short climb down. I'll make it worth your while. Eu dou uma olhada, cara. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say. The ladders, right over there. Tá bom, senhor. Eu vou procurar o seu cristal. Vou procurar o dele. Se é logo aqui embaixo, vamos procurar o dele. Vamos procurar o dele primeiro. E aí, senhores caranguejos? Never heard of crabs eating crystal. This should be interesting. Don't let them get away. This must be it. No point spending any more time down here than I have to. Ok. E volta pro pescador. Pro peixeiro, não é pescador não, pro peixeiro. Aqui seu cristal de resfriamento, camarada. Well, any luck? Yours, I presume. You found it! Oh, thank you! Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. A situação é tão desesperadora assim. Os cristais viraram uma comodidade tão rara assim. Felicite cinzas mágicas. Pronto, ok, camarada. Deixa eu ir fazer minha outra side quest de procurar o indivíduo aqui. E aí, camarada, é você? You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark.
He was making for the marshes then. All right. Thank you. Eu posso descer por aqui? Yes. That's one of our branded. You can't have got far. I better keep my eyes peeled. A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Amizades incertas. Someone made sure work of them. I wonder if that someone was Norris. E aí, camarada? Norris, I presume. Leave me be. Norris ou Norris? So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. Deixa eu entrar esse aqui. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And... sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh. I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But... if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial surge before it begins. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. Pois é, Clive, é a vida. Ah, tem um artigo aqui. Maldição dos cristais. O preço que portadores e dominantes, pronto, ok, então afeta ambos, pagam por canalizar o éter através de seus corpos, a petrificação gradual de sua carne. Não afeta aqueles que usam o cristal para conjurar magias. Começando com rigidez e dor nas extremidades, à medida que a maldição progride, os membros ficam imóveis, e a dor insuportável. Por fim, a vítima se transforma completamente em pedra, e seu corpo se desfaz em pó. Não há cura conhecida. Ok, então usar magia à deriva não é a melhor das ideias, né? Usar magia à deriva não é recomendado, mesmo que você seja um portador. Ou dominante, né? If I'm leaving this to a bearer, There you are, Clive. How goes the search? well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter, then? Or do you need to see a body? No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock.
Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Sempre tem um custo, pois é. Mas mesmo assim, né? Eu ainda não vejo porque os portadores e dominantes ainda aceitariam ficar completamente submissos, sabendo que no fim das contas eles iam ser usados até morrer. Talvez não os dominantes, né? Os dominantes têm uso estratégico, por assim dizer, para os reinos que possuem um. Mas os portadores... Bom, vamos embora. Não tem mais nenhuma side não, né? Tem uma side pra cá, que é pra onde eu preciso ir de todo jeito. I hear the leathers that you... Ah, the slumbering chocobo. Welcome to the Brotherhood. You're free to come and go as you please, even to the north, now the bridge is fixed. Obrigado, camarada. Hey, Manolo. Don't you worry about them boards. I use good solid lumber. It's the base on the other side you want to be careful of. Ele consertou a ponte intransponível. Light spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few along the way. Then we shall have to keep our wits about us. It's over. Keep your distance, boy. Stay down. E aquilo ali. Olá, dona tartaruga. A damaturga. A damantoise? Ué, minha filha, você vai pra onde? Que merda foi essa aí? Ela fugiu, foi? Au!
GG, Bisnaguete. Mas não é fogo, ela fugiu, ela se afastou do campo e eu tive que tirar o life dela novamente. Cadê? A quest é pra cá também, então vamos seguir o caminho. That's enough. It's over. O que é isso aqui? Ah, tá, Gil. Gil. You there! Over here! Fica lá, camarada. Excuse me, I'll use that blade of yours. Ugh, curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You and the Marfors, are you? Good. She won't begrudge me the use of you, then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Made out bait, think we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? All right. Por que não? I suppose those wolves pose a threat to everyone. Hey, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. Por que não? Every last one of them. Somos... O Clive é puta de quests. You want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. O Clive é puta das quests, faz tudo. Look hungry, all right. Hungry and Stay down. It's over. Ah, fala sério, reapareceram no mesmo lugar? How to find this Bryce and let him know the road's safe. Isso é um conjunto grande, é uma alcateia de lobos na visão daquele cara ali, 3 lobos. Se bem que eu acho que foram 5 no total, né? E aí, camarada? Você é o Bryce? Você é o Bryce? You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves. So I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Oh, Frederick! You wily bastard. I'd never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer.
Be sure to pass our thanks to your master. Eu vou apreciar o dinheiro que você me deu, camarada. Eu sou meu próprio mestre. Look, the windmills. That must be Eastpool. Stay down! Don't let them get away. Você não me ataca não, né, Dona Gazela? Ela não ataca, né? Mas eu posso atacá-la. Ela não me ataca, mas eu posso atacá-la. Morram, gazelas. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Rosaria seemed a very different place back then. E esses espantalhos aqui, a lá Mago Negro. Ok, esse detalhezinho aqui é engraçado. Os espantalhos a lá Mago Negro. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. É a esposa do capitão. A esposa do Capitão Murdoch. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. É a pobre viúva do cara. Detalhe, foi o Clive se transformando em Ifrit que matou ele também. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand, but oh, to take to the road at such a tender age. Você reparou agora na marca, Dona Hannah? It wasn't easy, but we survived, and now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians,
by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. O Clive não sabe que ele morreu. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. Deixa eu terminar a cena que eu dou uma comentada, Eslovênia. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony, when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Ah, não, vocês não vão enrolar o jogo todo pra... We should get some rest. Right. Vocês não vão enrolar o jogo todo não, né, Gil e Clive? Por favor. Vocês claramente gostam um do outro, claramente ansiavam ver um ao outro e claramente ficaram extremamente satisfeitos de saberem que o outro estavam vivo.
Vocês não vão enrolar o jogo todo, não, né? Eu acabei de jogar o Legend of Dragoon e o Dart e a Shanna ficaram juntos no meio do jogo. Na metade do jogo eles já tinham colocado a conversa em dia. Vamos ver se nesse daqui eles não enrolam tanto. When he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. O pai do Clive era um edgelord também, então, né? Quando era jovem. O pai do Clive também era edgelord. Lady Hannah. Quando jovem. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. If we follow the road to the north, Duvido muito. it should take us all the way to Phoenix. Duvido muito, Rafael. Let's go. Aí sim, Slovin, você não perdeu muita coisa, não. Basicamente, o Clive, depois de descobrir que era o dominante do Ifrit, né? Ele ainda seguiu a pista, no caso, que o Ciri foi atrás, que o Ciri mandou um dos homens dele atrás, para ir atrás do outro dominante do fogo. E aí a Gil acordou, e depois que a Gil acordou, ela e o Clive decidiram voltar para o portão da Fênix, né, onde ocorreu aquela tragédia toda do começo do jogo, para tentar descobrir se tinha alguma pista lá. Se havia alguma pista. Esticando aí, Gil. Vamos embora. Aí eles estão no caminho de volta do ducado, né? Do pai do Clive. O antigo ducado do pai do Clive em Rosária. Deixa eu só ver os equipamentos aqui de desencargo. Ah, não é que eu recebi mesmo, não é que são equipamentos mesmo. Eu acho que melhoram sim. Ah, realmente melhorou os status. Realmente melhorou os status. São realmente mais fortes que os equipamentos que eu estava. If you're buying, I'm selling. Alento do vento. See you then. Pois é, o Edgelord... Roupa de Edgelord é melhor do que a que eu tinha. You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. Ô, vovô, você não tá vendo a marca no meu rosto, não, vovô?
Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. Deixa eu adivinhar, a gente vai mandar eles pro esconderijo do Cid? Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. Eu não faço ideia, Rafael. An old man, his fanciful notions. Mas eu acho que o mais lógico aí é mandar eles pro esconderijo do Cid. I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Ok, vamos dar alô pro vovô. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. O pai do Clive era um edgelord famoso. Edgelord famoso nas redondezas, com as roupas dele. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. All right, let's ask around. Someone must have seen him. Olá. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travellers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street. And never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the Blight took half the harvest. A mãe do Clive continuou sendo uma piranha, né? I already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer either. Though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. A mãe do Clive continuou sendo uma piranha quando assumiu o ducado depois do golpe. Depois da traição dela. Hey,
lady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Procure o vovô, a missão. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill. For making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Ei, camarada. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Ah, so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Vamos ver se o vovô não teve um fim trágico. Drink up now. Still no sign. Could he have strayed even further? Como você andou tão longe, vovô? Como você se afastou tanto da vila? Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed.
over. It's over. Vamos lá, vovô. O que você tá olhando aí? Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to Vai lá, Rafael. Eu acho que eu vou dar uma parada por hoje. still a place for me in the kitchen? Eu sinto que... Eu sinto que a história deve dar uma alavancada. E eu só tenho o quê? Mais 1h30 pra jogar. Eu acho que eu vou segurar por hoje. Acho que eu não vou jogar até tão tarde, não. Wait for me in Eastpool. Until my journey is complete. I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Farmar uns pontinhos. Nem isso. Nem Street 6 eu vou. Acho que eu vou parar mesmo e dar uma descansada por hoje. Pra variar um pouquinho. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are... Se bem que agora que você falou, Rafael, agora que você falou... Ai, não, não, vou jogar Street não. For Lady Hannah's Jogar Street eu acho que é pior. goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. Se eu for jogar Street eu acho que é pior ainda. Vou acabar ficando até mais tarde. Really do, but Inevitavelmente. a miracle happens. We won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid who would gladly give a home to any bearer in need of one. Como suspeitei. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Como suspeitei. Essa galerinha vai pra cidadela do Cid. Pro esconderijo do Cid. I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Mais sidequests pro futuro, né? Eu imagino. Esses níveis, na real, subir de nível nesse jogo não faz tanto sentido. Considerando que é um negócio fixo, tá ligado? É meio esquisito. Considerando que esse é um jogo basicamente de ação, essa questão de subir de nível não... Sei lá, é estranho. Vide Devil May Cry mesmo. Você não sobe exatamente de nível com o Dante, né? Você melhora as habilidades dele depois usando os cristais vermelhos ou então achando os itens no estágio. Não, pois é, eu tô ligado, mas pra forma que esse jogo tá estruturado, podia perfeitamente ser um jogo sem níveis, tá ligado?
No animals. No life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. Eu acho que é pra dar o senso de progressão ainda, mas... enfim, talvez eu esteja só sendo resmungão demais. Temos aqui. What's this? Another relic of the fallen. E não abre, por sinal. Ok. We won't be able to use any magic here. Ah, não? Nothing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. Ok, eu realmente não posso usar magia aqui. I can hardly imagine what this place used to look like before the Blight took it. I remember. It was beautiful. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Hora de descobrir a verdade, Clive. Jill tá parecendo uma excelente personagem. Eu só acho estranho o fato que ela passou 13 anos como escrava. Similar ao Clive, né? Só que ela aparentemente, no caso dela, foi bem pior. O Clive virou tipo uma espécie de soldado do Império. Um soldado imperial escravizado ainda. Então ele deve ter passado por muita merda. Mas agiu além de mulher, né? Ela ficou com o reino dos... A galera do Reino de Ferro. E os caras pareciam muito mais brutos. A mina tava espancada até quase morte quando a gente encontrou ela. Só que ela, e tipo, pra uma pessoa que ficou escravizada, sendo abusada por 13 anos, ela se adaptou razoavelmente bem, no caso. Ela tá uma pessoa razoavelmente estável. Deixa eu salvar pro desencargo de consciência. Acho que eu vou parar por aqui mesmo. Vou parar por aqui por hoje. Vou parar por aqui. O desencargo de consciência. Tem um... Sim, peraí. O cachorro sobe de nível também? Eu posso estabelecer alguma coisa? Atributos? Ou é Torgon? Perdigrio. O Perdigrio influencia na potência do ataque de Torgon e aumenta conforme ele acompanha Clive. Ah, ué. Eu posso gerenciar alguma coisa aqui? Eu acho que não. Deve ter plot twist vindo por aí. Pois é, exatamente. Portão da Fênix certamente é um local importante para o passado do Clive, né? Dado o que aconteceu lá. Então, deixa eu só ver os... Só ver as habilidades aqui, ver se tem alguma coisa que eu posso comprar. Pior que eu acho que não. Eu tô curioso com essas habilidades caras aqui, então eu acho que eu vou segurar os pontinhos. Vou segurar os pontinhos para aprender uma dessas habilidades aqui. As habilidades básicas eu já aprendi. Os comandos de ataque da Fênix e da Garuda eu já aprendi também. Acho que eu vou segurar os pontinhos mesmo. Deixa eu salvar. Salvar. Vamos salvar. Porque o
o camarada encapuzado, né? O Joshua. Vamos colocar em termos simples, o Joshua. O Joshua encapuzado lá, ele também estava indo pro Portal da Fênix, se eu entendi corretamente. Ele também estava indo pro Portal da Fênix, então deve vir um encontro entre os irmãos novamente, depois dos 13 anos por aí. Joshua do futuro. Pois é, eu quero saber como diabos esse encapuzado... A menos que seja um outro encapuzado, né? Vai saber. Vai que tem vários encapuzados no jogo. Vai que o jogo tem vários encapuzados aí pra confundir o jogador. Mas eu acho que não. Eu acho que não, né? Eu acho que não, mas vai saber. Vai que o jogo coloca vários encapuzados aí. Ah, você pensou que era esse encapuzado, mas era esse encapuzado aqui. Vai que o jogo inventa uma dessas. Mas enfim, eu vou parar por aqui mesmo. Eu acho que amanhã eu jogo mais, ou então amanhã eu jogo o Dave mesmo, pra não ficar completamente esquecido. Se bem que eu tô com vontade de ver o que vai acontecer aí. Talvez eu jogue mais amanhã mesmo. Mas enfim. Eu vou decidir o que eu faço da minha vida amanhã. Por enquanto, deixa quieto aí. Eu vou aproveitar que eu tô cansado, vou descansar também. Terminou o Dave ontem? Nice. Quantas horas no total, Rafael? Eu acho que eu tô com mais 10 horas no Dave. Devo estar com mais 10 horas no total nele. Deixa eu ver aqui. 35. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu contabilizar aqui meus vídeos do Dave. Cadê? A playlist aqui. Dave the Diver. Tem quanto tempo os vídeos aqui? 3 horas, 5 horas, mais 3 horas. Tô com mais 11 horas e meia, 12 horas quase. E eu tô no capítulo 3 ainda, né? São 7 capítulos, pelo que você disse, então ainda tem um chão de jogo pela frente. Ainda tem um chãozinho de jogo pela frente. Mas enfim, caras, enfim. Eu vou parar por aqui, vou aproveitar, né? Que eu sinto que vem coisa mais grande aí, maior pela frente do jogo. Eu jogo mais tarde. Jogo outro dia, eu continuo Final Fantasy XV. Agora, bem que o Monocoff disse, viu? É muito papo esse jogo. É muita conversinha. Um Final Fantasy... Eu tô com o quê? 10 horas no total desse Final Fantasy XV já? Eu acho que com 10 horas de jogo num outro Final Fantasy, o cara já tá bem longe de certas coisas aí. Já tem acontecido bastante coisa. 10 horas de jogo no Final Fantasy VII original, você já saiu de Midgar, você já passou pelo Forte Condor, você provavelmente já tá no desfile da Shinra lá. Mas ainda não é nível Metal Gear de conversa. Pois é, né? Mas Metal Gear é um jogo muito mais curto, né? O Metal Gear é um jogo bem mais curto. O problema é que ele tem umas cutscenes enormes no meio da coisa. Mas enfim. Boa noite aí, caras. Boa noite aí pra você, Rafael. Não sei se tem mais pessoas aí assistindo, mas boa noite aí pra quem estiver assistindo. Boa madrugada se forem continuar acordados por aí, né? E até uma próxima. Tchau, tchau.